The IPFT Central Committee held a press conference today to express its gratitude to the media, police department and its supporters for the successful mass gathering held in Agartala on August 23rd to mark Tripura Land Statehood Demand Day. The press conference was attended by prominent IPFT leaders including General Secretary Sopon Debarma, Vice President Pradeep Debarma, YIPFT President Vikas Debarma and General Secretary Maino Singh Jamatia among others. Speaking at the conference, General Secretary Sopon Debarma extended his thanks on behalf of the party to all the supporters who traveled from far and wide to participate in the gathering. Debarma also addressed a recent and concerning issue, the emergence of an Amra Bangali group in the capital city. He noted that a group of people were seen on the streets wearing custom uniforms and chanting communal slogans, including Agartala belongs to Bengali people and Bengalis are the real sons of the soil, and claiming to be the indigenous people of Tripura. Debarma stated that this situation has created a state in the state. He stressed that the IPFT will not remain silent on the matter and will seek clarification from police and civil administration officials regarding the legality of such remarks. He questioned why the administration has not taken any action if the statements made by the Amra Bangali group are illegal. दिन आगे नुखा और बांगाली बाहिनी हिंगे ड्रेस तुबु हमरा बांगाली रो त्रिपुरा हमार अगरतला हमार हिंगे चिरा खोले मार चुंग नुखा के चुंग बुस कांगने 13 तारीख सेकेंड सेटअप देवो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग आसुगुई दंगो आबनो तुई आलोचना खालामनो आलोचना बोलते तामसुं तो कायसा राजनैतिक संगठन bo obo haike khalai dongkha abuno to sung bada to sung khalaiya kintu sini thani proshno tongnai proshashan ni upor je kaisa rajya sarkar rajya je proshashan othoba police proshashan je omo hai kaisa dol bahini slambai made man obo bai eta samprodayik communal eta faction tori udangno unya abo proshashan Wada wan suka ke abone podokem nana ni ready datom tori datom boki prosason abo podokem nana nakha abo kintu IPFT political party chung proshno shudu proshno simia press meet tuya IPFT dinechini meeting executive committee meeting paimani pore chung siddhanto ni onusare chung borok ni prosason ni tani chung chiti sinai abo ki legal na illegal আর ইলিগেল যদি তখানকায় বরং প্রতিতম পদক্ষেপ নাখা जों आबो प्रशासन न सिटी सिनाय आ तिनिनि प्रेस मिट नि बिसिंति बचुं अबनो न जों साना नंगौ संगो जारा जिनि ति प्रसाराव आबो न तुइ गोबां मा थामजि काइटन जों साइमानो सिनि कर्मी रगबो तुंफ्लाका किन्तु आ जागा गोबां मा गभीर सक्रान्त सलिवै दंगै मान आपति काइसा ताबुकनि जे कन्डिशन नुगै अबनो देरारनि बागै काइसा सक्रान्त तोरिंगि मानो जे वानसा साइड नि बिसिंगो पाना केबो आपति गरिवै चुकलि रिवै तुंफ्लारिना नि परिवेश दा तैरि खालायतम आपि रंगि मानो काजे दर्ज रंबै आबो रंनाय यासा गियावै जों प्रशासन नि थाने अबनो याबायरिना नांनाय जे आबो जदि इलिगेल हंके प्रशासन आबोनि पदक्षेप नाथों आबो IPFT नि दाबि खालामनाय आबो जों सिटिआवबो सोंनाय किन्तु जों मीटिंग आलोचना खालायो मीटिंग नि सिद्धांत अनुसारै जों सिटि सिंनाय ताबुक सुया 13 तारिख नि जे मीटिंग जों आबो डिस्कसन नानै आ मेटारनो जों आलोचना खालायो। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.